Okay, yeah, Nagendra. So this is for BARC. Please start with the introduction. I am Nagendra Kumar. I am from Indore, Madhya Pradesh. I did my Bachelor of Engineering in Electrical and Electronics, and post that, I have done 1 year of PG diploma in Banking and Finance. Then I have worked in bank for 2 years as an assistant manager in operations domain. And right now I am pursuing PhD in operations management from IIM Ranchi. Okay, so which bank you have worked in? I have worked in Axis Bank and HDFC Bank. And now you're doing PhD. So when did you leave your job? Ma'am, I left my job in the month of January 2021. And PhD you started in, or you were doing side by side? I started in the same year in the month of June. In the month of June. Currently, you just started it right now. No, June 21. Like I left my job in the June. month of January 21, and then from June Okay, 21 okay, I okay, started. okay. So what was the reason of leaving the job? Ma'am, actually, I wanted to further study, and I was not enjoying my job. It was called monotonous job, and in the long run, I thought I should not continue here. So I thought of doing higher studies. So I joined here. नगेंद्र B.Tech किया ना आपने? Yes, ma'am. तो इंजीनियरिंग से हटके सीधा बैंकिंग में क्यों चले गए? मैम एक्चुअली मेरे फादर फाइनेंस में ही है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ट्राई फॉर बैंक्स बिकॉज वी वेर नॉट प्लेस्ड इन कॉलेज. कोर टेक्निकल कंपनीज डिडंट केम and I was not interested in IT companies, as IT companies only came for placement. So then I thought that let's try in banking sector, and somewhat I was also interested at that time, so I joined. Okay. What about your hobbies, Nagendra? Yeah, ma'am, I like to play badminton, and I do exercise regularly in the gym. Okay. And what about, like, you told me about your exercise, and what was the other one? Play badminton. I like to play badminton. Yes, ma'am. So do you practice it every day, or what is the routine of yours? Not every day, ma'am, because I don't get time. Right now I'm in PhD now, so twice or thrice a week. So PhD में आप बाद में क्यों join करना चाहते हो? You have started your PhD. It will take some time. PhD is generally for higher studies. You can go for teaching. अब बाद में कैसे आपका mood है? Ma'am, actually, stability is not there right now, and post PhD also, it's not confirmed that we'll get a good job or not. So I am thinking of BARC right now, because somewhat I am interested. I have done electrical engineering, so I'm trying to get into it. And my father is also in PSU, so this is a good job. That's why, and I'm interested also in this. Why a PSU? Because, ma'am, to be very frank, it gives us job stability. It has a good reputation. It gives you a lot of, it's a lucrative job, gives good package. And BARC is a good organization to be associated with. That's why. What about your strength and weakness? Just mention one of your strength and one of your weakness, Nagendra. Yes, ma'am. Ma'am, strength according to me is I can adapt to any environment, and weakness, sometimes I overthink. How you're trying to overcome the overthinking of yours? Yeah, ma'am, I'm trying to do work rather than overthinking. When I think excessively, then in that case I try to engage myself in some activity. Why was there a gradual shift between Axis and the other bank you did? Yeah, ma'am. When I left Axis, I went for higher studies. So I prepared. I was preparing for GATE after I left Axis Bank. So in that case, I qualified GATE exam, and then there was a COVID period at that time when I gave in February 2020. Then COVID came. So vacancies were very less. So I applied in banks, as I already had this experience in Axis Bank. So I applied in HDFC, and I got selected. Simultaneously, I was applying to this IIMs IITs for higher studies. So till the time 1 year passed, and I got selected here, so I came here.
So I have just 6 months of experience in HDFC Bank, so that gap could be fulfilled. Okay. Yeah. One more thing, Nagendra. If you have to summarize your personality in one word, well, what will be that word? Yeah. Ma'am, I am very happy going person. It means that I can adapt to any environment, and I like to accept challenges and like to do new things, like to explore new things. And I'm a kind of explorer, but at the same time, I complete whatever I take, whatever task I take. Any contribution towards the nation of yours so far? Yes, ma'am. Being in a essential sector like service sector in bank, I have directly or indirectly contributed to the nation only by helping people. Uh, so in that case, I have contributed, and right now also I am doing PhD. So in this, I am doing research in operations management. So something new I am That is doing for in. your benefit. That is for your benefit. Professionally, you are going. Personally, you are going. What you're doing for the nation. Yeah, ma'am. In this case, like in the bank, I help people. In that case, I did, but Apart here from also, your professionally, and personal life. um, directly to message. No, ma'am. What was the one word that you defined for yourself? Adaptive. Adaptive. Okay. Okay. Coming to my last question. Suppose you get transferred in the southern part of India. How would you manage your, you can say, the food and the, you can say, the essential communication skills habit? Ma'am, I'll try to learn the local language so that I can efficiently contribute and communicate with the people, and people also feel familiar. I'll try to learn the language. And secondly, I'll try to adapt to the food. If I'm not able to, as everybody's bodies are not meant for all the food, so I'll cook by myself. Okay. See, again, the first thing you need massive improvement for it. Okay. You cannot answer whenever a person says the PSU में क्यों जाना है. You cannot say, मैम वहाँ पे job की facilities बहुत अच्छी है, stability है, ये है. People like you cannot speak like that. There's a generic question which is being asked in the PSU is private versus PSU. And you cannot say कि मैम वहाँ पे ये बोल सकते हो that was fine कि static job है, autonomous work था, मेरी growth नहीं हो रही थी, मैं learn नहीं कर पा रहा था, that is fine. PSU इसलिए मैम because I've seen my father and he's enriched personality growth wise बहुत उनकी knowledge बहुत बढ़ चुकी है and I feel that I want to learn more. I want to adapt. वहाँ पे diversity होती है लोगों की, people of diverse culture they meet over in PSU and they exchange their knowledge and we are given, you can say, dynamic projects to work on. That is why I see PSU is the best opportunity for any budding engineer or any person who has just pursued his engineering department. कभी ये नहीं बोलते मैम पीएचडी करने के बाद स्टेबिलिटी नहीं है, मैं इसलिए करना चाहता हूँ ये चीज. नो मैम, PhD is something I really wanted to do with my research work. Though it is going to be a contradiction क्योंकि PhD भी कर रहे हो साथ में PSU में भी जाना चाहते हो. ठीक है. तो इसमें ये आ सकता है कि मैम PhD मैं रिसर्च करना चाहता था बट इट इज ऑल अबाउट यू कैन से गेनिंग मोर ऑफ नॉलेज और अपनी टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना. आई वांटेड टू बी यू कैन से मैं अपनी नॉलेज को इंग्रेन क्योंकि आपका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस है. आपने बीटेक किया, उसके बाद बैंकिंग में आ गए, बैंकिंग में भी 2 डिफरेंट बैंक्स में काम किया है, फिर यू स्टार्टेड PhD एंड नाउ यू आर गोइंग फॉर PSU. तो यू सी एक प्रॉपर ही डिफरेंट डिफरेंट कि आपका कोई स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आ सकता है कि why you're not being stable in one particular you are not clear कि करना क्या है लाइफ में, राइट? तो ये चीज आ जाती है. और कभी भी नगेंद्र कोई भी चीज आप करते हो उसकी बुराई नहीं करते हैं. दैट यू नीड टू थिंक वाइजली कि अगर आपने कोई जॉब की है, अगर आप कोई PhD कर रहे हो, you have to think the positive points of it. Ma'am, I'm doing PhD because it's going to be a great, you can say, knowledge booster for me. I'll be gaining lots of things. मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ. And I thought that this is going to be the best utilization of time. कि अगर मैं PhD करूंगा साथ साथ में मैं रिसर्च भी कर सकता हूँ, मैं नॉलेज भी गेन करूंगा और मैं अपने आप को PSUs के लिए बेटर प्रिपेयर भी कर सकता हूँ. So that is the time you can say I have already thought about myself कि मैं PhD जरूर करना चाहता हूँ once in my life, even if it is like with the PSU or before the PSU. And PSU is my dream job because वहां पे जाके मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. I want to have a practical exposure. PhD के बाद अगर मैं टीचिंग में आता हूँ तो मैम it won't be a practical exposure for me. पर मुझे है कि मैं कोर में जाके फील्ड में काम करना चाहता हूँ. That is something. और प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहता हूँ और वहां का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है. ये नहीं बोलना कि मॉनिटरी वाइज अलाउंसेस वाइज कुछ नहीं बोलते हैं, वो गलत है आंसर.
ठीक है. हाउ वुड यू ट्रांसफर की पॉलिसीज को लेकर कि मैम आई एम वेरी ओके विद इट, लाइक आई कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर. और अगर कोई लोकल लैंग्वेजेस ये है तो वी हैव गूगल ट्रांसलेटर्स एज ऑफ नाउ. तो गूगल ट्रांसलेटर्स की हेल्प से आई कैन कन्वर्ट द बेसिक लैंग्वेज एट द वेरी इनिशियल स्टेज. लेटर आई कैन लर्न द बेसिक जार्गन्स ऑफ देयर जो भी उनका एरिया आ जाता है, एंड आई कैन लर्न बेसिक जार्गन्स एंड आई एम वेरी अडेप्टिव. और फूड देयर इज नॉट अ बार फॉर मी एंड आई कैन एडजस्ट इन एनी डेकोरम और सर्कमस्टांस. वो आपके लिए कोई वो नहीं होना चाहिए, कुक कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ. You showcase yourself as a very adaptive personality over there, right? Intro में Yes. भी थोड़ा चेंज करके बोल सकते हो, like good morning ma'am, I am Nagendra, I hail from city, जो भी आपकी city आ जाती है. Coming to my academic curriculum, I've done my graduation and currently I'm pursuing my PhD program from this and this university. And even I've got you can say I'm a professionally skilled person who has an experience of working in 2 different banking sectors for past जितने भी आपके years आ जाते हैं. आपने 2 साल काम किया, 1 साल काम किया, वो बता सकते हो. बैंकिंग में क्यों किया था मैम? बैंकिंग में इसलिए किया था कि आई वांटेड टू हैव सम काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर मी एट दैट टाइम, एंड आई फेल्ट कि आई हैड टू अर्न समथिंग फॉर माय ओन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ले सकूं अपनी. और आई थिंक कि मेरे को थोड़ा सा एक्सपोजर भी मिल सकता था रिलेटेड टू फाइनेंस एंड ऑल दैट. और अगर पीएसयूज के लिए बेटर प्रिपेयर होना है तो हमें डिफरेंट सेक्टर्स की नॉलेज होनी भी चाहिए. So now I'm good in some kind of a financing work also. मैंने आपसे roles and responsibilities नहीं पूछी आपकी जॉब की, जो कि they would ask you कि what was your role over there, क्या कर रहे थे आप वहाँ पे, ठीक है. डिफरेंट बैंक्स में कैसा एक्सपोजर था, किसको आप ज्यादा अच्छा रेट करते हो, तो ये चीजें भी होंगी. पर you have to maintain a decorum and be very diplomatic in your answers. The problem in you is Nagendra, you are very straightforward in your answers. है ना, जो Yes. आता है सच आता है वो बोल देते हो. ये चीज एचआर में, ये इंटरव्यू में ध्यान रखते हैं कि ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके नहीं बोलते हैं, बिकॉज दे एक्चुअली चेक हाउ मच यू आर एबल टू मैनेज. वहां पे जो भी पर्सनालिटी टेस्ट है आपका, कि मैनेज कर पा रहे हो, बोल पा रहे हो सही तरह से या नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है. Yes. तो अभी लैप्सेस है, नो वरीज. वट एवर द फीडबैक आई गेव यू, थोड़ा सा उस पर वर्क करना, ठीक है. Yes, देन ma'am. यू कैन थोड़ा सा इंटरव्यू के पास, जैसे अगर हो सके, अभी पहले 2-3 और मेंटर्स हैं एचआर के, उनके साथ भी लगा लो, ठीक है. Yes, ma'am. टेक योर क्लास विद एवरीवन, टेक फीडबैक फ्रॉम एवरीवन एंड देन कम अगेन विद मी. बिकॉज आफ्टर यू वर्क फॉर द प्रॉपर फीडबैक, 3-4 और मेंटर्स से लगाओ, सबसे फीडबैक लो, फिर आपका थोड़ा और प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी. डिफरेंट फीडबैक्स, डिफरेंट मेंटर्स, एंड दैट विल हेल्प यू ग्रो. ओके. Yes, एनी ma'am. प्रॉब्लम फ्रॉम योर Yeah, साइड ma'am. अगेन? ओके. Okay, ma'am. Okay, great. Okay, take care. Bye bye, Nagendra. Thank you, ma'am. You too. Take care. Bye.